thì nó tụi ác sầu yếu to tụi nó to thì to ga kỳ tí nó thì mà lo cho họ luôn họ biểu nó nè thì này bỏ tiền họ biểu giờ nhon từ ở xa này qua kilo lo để nó nè thì những cái đó lúc khó luôn chứ nó này bỏ thôi dùng gì cái thế giờ thốn này có một con lò này chị xí đi cái chỗ này thì sẽ lòng lại tu là hàng cái ít số mong số này cho cái giờ của là này thì cái chỗ này thì sao cho nhỏ cỡ chia này chỉ đâu cô là ít số mong theo máy tu cỡ chia cho mechanic nè cái khó chế gì nhau chặt tờ sân bay chỉ tôi sợ gì mỗi trên là lệ mà đã hỏi khó dùng tao này khó này cũng để sắp qua ra với cũng cần cũng được khen sao chỉ cần tập chỉ cần đó thì khi nó sẽ đợi để sunshine đi từ hai chỉ tàu cho có chỉ tàu đó là nó sẽ có khó sinh ra thì một trình hiện lóng và lúc lo là nó học vốn là nó cho cylinder cho brake cylinder nữa chỉ rõ sát thành thôi chúng ta học cùng tua chị cho brake cylinder đến đó lúc là có từ nó này ok tôi nói tu xa driver side nè this is the new one and this is the old one nó lúc cũ là 21 years old this one's brand new this is the driver's axle so it's located on the driver's side brand new installed today and it looks pretty solid and said to be well built so let's install and do the test and see if it rides better. So hopefully it should be better. This came off from here, came off from the axle. Transfer the power from the transmission coming from here into the hub bearing, which is right here, going to here. So looking good. So I'll plug it in, play, and hopefully should last for another 21 years. Completed the driver's side axles installed and all the 6 bolts being also installed. This is the new axle for the driver's side. Looks beautiful. It will last another 21 years or more. There's a new outer tie rod, which is this one. Put a cap in there and seal with the silicone red orange so moisture doesn't get inside of it.